kwa bebra so mamuni ama odo bi so nsamo ya bobo no anopai ye ba ne ye de ba be sommo e Sompa television so se otienka e obono ne afumantam ne mu a aha ye Sompa 98.9 FM na se obono ismantam ne mu a se ye techima ne se ye nkransa se ye kintampo aso so e ye Sompa 90.7 FM na se wasantimantam ne nkwado a aha e Sompa 93.1 FM abusia ensam ne doso na poso eni manso no to aso omrase gefiem ne nyina eye nuane bi a aban efri se be o my God na aba bedo no o se esi hu kwan so bi enkokran fama omayemo and I'm so speaker of parliament akasa e de afa hu e was sansem kroya hu and a peasant farmers association of Ghana wonom so ebisan se mi se bi e de efri aban ho na passport mperin force so de aba beto gya se ne ye be den pa so obi so pe passport wo no wode nkrata aba beto mperin fo anim na bro so na watch mienu na watch miensa omo so maye bidia mano omo se ebe dini sesei so mbeye sade no na spare part dealers association ya wonom wo mem ha sedom so chesa ban na ma won sesi from the ensem enti na nam so a wonom ede we se nyina etudwa na ke mempenim force so de kokobo manfo se woni omaye omadwene se property rate ne ho mpempra wade no omo entua no last warning and omo de ma wunum no empanyifo de atudwa se Ghana card se de akwakoya akwantuo krata ya sekita wo bi ebetimi aboa no e wona kwantuo ho ensemu medende na ya aboa mali bi aboga no pe mene ohine ire ma me akua ye boa esiama ya hyase de afrim na so gefie mama ne tua so so afo show my Ghana dwadie ne mfiri nyuma ho nsensam de kotobra so gafo anim so omonye ntutuye na enema bi te se talia ene mosquito kwe ene chese biscuit ne ho mpempra wade no a ye kotwe free China begu omayem no sa ne ma ne yensi ho kwan Ghana ba bia ya ba bedro sesei sene ma no don for ya dom yetimi aye bi sesei a ya ye de no a ene ye ma no ensene yase na ye ni nsense ye be so China for de no aso and am some of them akwakotom na speja for ni mu a na speja for no ye ntutuye no magie atomo na sa ne ma no yesi ho kwan na enre ho komo eto aso e o mra speja fiem e ma speaker of parliament de atugwa se ebeya ensusuye binumu a amanfo ede eba efa saade no ho no osoafo no hwemfiri nyuma ne dwadie ho nsensem no won fa ntetare mra no ho se beye na mra speja fo ne di ho nkomo a o metima di ho nkomo akwa akosi ase na so mo gie atomo a o matimi age ede atomo ye yera speaker of parliament right honorable Aban Kinso Sumana Babi nsemo a wode atudwane. Clearly what is made available to me doesn't include cement. Cement is not there. So it meant that this instrument is not the initial one that came before the committee. What I can say is that, Minister, kindly make available copies of this new draft to the committee. As rightly stated by the chairman of the committee, all the points that the chairman stated are correct. I was a chairman of that committee before, and I know how the difficulty of implementing the Article 11(7) and the laws thereafter are posing serious challenges in implementation in the House. So Abzanfonti we ye ayemra sebeje fiem chia me hene right honorable Aban Kinso Sumana Babe ne yete ne nka no ne nyina aye nchiremu ano ode ma se ho behia se nsusuye ne adwenkyira hodo aba no wo ma ede befafo ho na mamra sebeje fo ne du wo nkomo no a wo matimi edi asiase and am so NDC mra sebeje ne wo mra sebeje fiem adese a e wo Bogatanga East Abaton Pesua so Dr. Dominic Ayenin esoso ede kakra esoso sei. This is going to affect a lot of stakeholders, and therefore there was a need for stakeholder reports to be submitted to the committee. As we speak, the committee has not yet received the stakeholders report. I personally pointed out to the minister the fact that this instrument could serve as a source of rent-seeking behavior by not the minister in particular, but those in charge of issuing the licenses. The issue of corruption. There was a need for us to look at the instrument and modify it in ways that will make sure that these concerns are addressed.
Abuzia Bogatanga East abaton pesu asomra swegani Dr. Dominic Ayeni ena yetene nkarinteja womo atwetwe nsem ni nyina kokosi ye no na hobehia se osoafo na mu no a esoso ebeyi ne ho ano ono soso ye mrasebegani owo mrasebege fiema desia e wadanse asoko abaton pesu aso ye raketi amon soso no ede nchiremu sei e ma mrasebegafo no. Let there be no doubt in anybody's mind. It is not for the minister to take the decision. There is a committee, Mr. Speaker, which now comprises about 13 groupings, ministries, institutions, organizations, including, Mr. Speaker, the Beverages Association they are talking about, Mr. Speaker, including the Ghana Union Traders, that is a good, Mr. Speaker, they are all there. Abuzanti we honorable KT Amon kwatere kwa is your name is your clofu wono and as say woye osofo a ohwe Ghana yimfiri nyuma ne dwede hu nsensem ana na ochechi nsem wo mrasebege fie mu no ekwiafo fekwo ba ko ye no wo mema se no wato ohudin se Peasant Farmers Association abusua wanum so nsem kroya ena wano edemu a wo bi se bisa ban no ho nsem ese enyambia no se obi ene obi ekohwe afidie na ye nyina mpo no ye sha ase se yesumu a ye kwa akwhwe a ye mienu ena ye kɔ ne ba ne sen ena seba agekwacha ho ensem we dana nanu makuafo abem na so aban no ensi gina ye bi ade afa ho sano a wontimi ene wonum emesi agina na wonso adwen enye wonum de emfanka wonum de ho fise nananom si nyansa wo ani ni ba akofo tirim na ne nyina no ene se eye niema bese aduonum yenu ya ye raketi ha ma ode betu dwa san hwa aban no epese wo hwede tabono to so se be yankase de no ye betimi de ade dwuma no ena wonum a kire se nka no de ahyehyɛ po na so no ho hyehyɛ ye bia ne ho aban no wone wo masi nkonwa se bia we ne ye de kwa na sa ase no ne ye de fente no se ba ne sa de anasa aban no wama wonum ensesi form e wo kwan bi so ne nyina mu no eye hyehyɛ ye pa na so no ho niema ne insipinsitent no enya ade ebetimi aye na president edema ekwe eye Charles Nyaba one centrefo bonkomo amodin semu nchemu mayen. Because there's no country that has ever developed its domestic agriculture without support or without protection. When you take Thailand, for instance, the farmers enjoy zero interest rate when they're going to produce rice. You go to Japan, they benefit negative 2% interest. What it means is that when you take the loan to do rice production, after producing, if there's evidence that you actually use the money to produce, government give you back 2% of the value of the loan. Ghana rice farmers, what do? We take loan with interest rate of over 35%. And even with that, you have to provide collateral and a lot of evidence to show that the banks are not at risk. Abusiani Payatini Kenya Dr. Charles Nyaba wano ene president at the Peasant Farmers Association ya wano mewo omem hasenu. Abusiani waya mamreni amani ya mekubi efene se Open Government Partnership Caucus in Ghana wano mo apa hontuma yese ya mama ebebro eye dio sonson 77 ana sa kuwi wamo eshimu bie ningina akwa ya mania wamo ajiatum so mode kabima menke bibe ye adwuma na katasehye project kankan wamo timetu ase na amamu osuso wano mo ebu no enema mu ada ho no mama wia bom ama wia singina ehunu bie sa mama weku na sesi o micro Ghana yakwa ho bia enam so ma empenimfo aye ntotoye ama wo mo apa sa akonum tiwe a wo mo betena se ede wo mani ahwe eye adwuma sa mama ni nyina eye chi na opani a won da no setitire ni sesei eye papa ya osafo mafo na okasa kakra echire mu se ni nyina efa se democracy no o my Ghana ya jatum ama ye de ntotoye Honorable Speaker, the inauguration of the OGP caucus in Parliament is an accomplishment that must be applauded by all. It will strengthen the OGP ecosystem in Ghana. Ghana has been selected as one of the 7 countries in Africa to benefit from European financial support in the promotion of the OGP, and therefore such activities may earn us a little bit more inflow. Abzuanti we aye senior presidential advisor papa ya asafo mafo ene yete se wo chechi nsemu na no akire isanse dwumade nyina akoso omrasebege fiem na mrasebege fiem chiamehene Right Honorable Alban Kingston Sumana Bobbin ena na nani di akire ntino wono so SCBB sei ede kire emansan. There are vibrant civil society organizations at the heart of Ghana's democratic governance that contribute significantly to public
this cause, influence laws and public policies, and hold politicians accountable for their promises and services rendered or not rendered. And this country, we know them very, very well. Abzafo mrasebe gefiem chia mehene right honorable Alban Kingsford Sumana Babin and yetene nken. Beyese na watchi mienu nie na ye Raken Oforiata fotosanfo de ma kwa mrashebedwem Edgan yakwamba bosika emfimpi mienu ne aduonu nan de ene Ghana yesika sam hyehyeye ne ntoto yese de sitie no wode ni gina pa nyina ekoto dwa na sede amamra no asia tintim no se fotosanfo ebe di sa adwuma no wie a ewo se mrashebedwafo ne sinkonwa na budget ya wade bae no watimi doso mu no oba ba mu na wo hwe de bebo ne de ntimi moa na watimi ayiyi mu de amomanfo ho asetena mu so no timi akonkan na no na abusia ekododo na eba bonten Tressa aye budget ya ban de ba ye no ayese enipa biti ye bi nti ye aboa binom ase de binom hwamo na emu ba akoye na wo kasa no eye Swami Spare Part Dealers and Importers Association wonom na Tressa ban no eto awodo bi wo ho e wose wonom mo kra hyen eframa no ne eba ne wonom a wonom ekra ka ho ne ma no wotime yi free so nanso no enya ade a wotime ye ne sa na ne nyina mu no ye ra Godfred Bafo Boni wono ena wodi wani ekiremu ewo Swami a woye wo kandifo ewo konum yenko na ensem a wodi mu nchechemu ma ye no yenko da na ekire emfama mo taxes aban dia magadi for a dozen a break enunti a finance minister eba be budget Spare Part Dealers Association any retailers e work Ghana and the guta eba say yeah no yeah say yeah church dey maybe go so say yeah church dey make group people say the finance minister because taxes or the mayen I know what they do obani only by aduna import tax any other taxes ne VAT ne money was in about 22 taxes na what tax component treat na use no about 22 tax component na also na emu makuma konkono aye nuisance tax na yenim say ye volunteers na daroma senya adwadie ni sikasema ye din kakra no ka omo aye se de be yanta anya hwekra ne import tax no omo teso so won timi so on san fa benchmark number na face so nuisance taxes bi amika se nkono e wo me ba ko ye almighty covid tax like only covid tax in free ampa empelefoni kosiano or GFS ba e ko do say or ye budget no asema e ko kan ye bie enwa o kan wa Abusia nipa ya tini ken eye Swami Spare Part Dealers and Importers Association nipa yo no eye trefo abedieche yera Bafo Boni ene din. Ya demo call passport office so na se mpedimfo hwe passport won sensem e de aba betu gina se sense eniema nkoye na o madwuma o mo yesese no akade e bebo o mama na sipia wie peyo e de ama o mabi ni hono munti no e be de ne se kwabrani bi be chirokrata abeto passport office mpedimfo nim so o pe passport o na bi abe na watch me no na watch me ensom so matima ye e de ama oya no opani Paul Kuja wo director eda passport officer no abusienra na onensentwefu hia ye botu mai kakra o chechire mu de asie nti a wo mo ewo sa o ha mu be dene se passport on be ye bi e de ama obi anu nti kra no wo mo eseso adwene akeka ne ma sie ni se free na koi wan hwe a o kwa passport wa sika wo se wutua no wo mo ebetum apajamu e de akosro opani Paul Kuju. Charter stipulates that 21 working days should be the normal period of passport processing. But that is to say, if you applied online, at least maximum 2 weeks, you should be invited to go and capture your fingerprint. The next 2 weeks, your passport should have been printed. But as we all know, the infrastructure limitation, equipment limitation. So at this moment, one cannot promise that 21 working days or 1 month is feasible. Abzafo penny Paul Kujo ne penny kwanche for passport office o mayimo o hweso na no si ya na so for be di ekire o my Ghana ne amahodo yenkuta wudie so a osaso ye mrasebege ne o mrasebege fima dehye a ewo asante mampo abato mpesua so yewura kwaku ampratwum sapon esoso etwa nam to so se obo mayimo se bibre ma se kura no a amama ye ja wo mo ye passport ne mpe ho pempra wade ebie no Ghana ye de ne fokura oso de kokosi ni sika dollar ni mu a Ghana de no eye be $8 na so Liberia akra no omo no na anu ya wo mo ko ahye oman no a omo enya fa hodie beji democracy atum no okosa okwa passport wa ene number $40 enu nti na ma mpanimfo edwendwene ho seja omo de kakra ebeto so de ama Ghana ma de hye
Our passports happen to be the cheapest in the whole West African region. Ghana passports cost $8. $8. The next cheapest is Liberia. It's $40. The supplier of Liberian passport and Ghana passport is one company. So it's company A that supplies passports to Ghana and to Liberia. Abusua we honorable Kwaku Amprechum Sapon we swafo abedi etira ohwe omayi yene amahodo enkutahudie so na onimonyanfo Sapon ne semu a wode etu dwan nyina da esi ye wa bra wo friends entrefo nhyiamu won krapopu ni mantem na eno osade to aso biam se nei no se wo bia okita Ghana card no otu kwa kwa manone ana se bia nkroto ana amahodo ye atwa Ghana ho ahia no wo hia biam se bi kurampo na tumi krata na sekrat bi etimi di tukwan no ebi ni ne ho ebetimi ya ha adwensa na enum nyina no wachire se na ekura no so obi wo ho na eye amai bia yentimi enje visa ansa na yakoe mo koduru ho ansa na bia waje visa adanse bi wo kurampa wo hia visa kora no wase wo firi ho eba na bia Ghana card na kitawa eno ane se wo na mu yo na wo bo amai Ghana mu ha se no mte no Ghana card na ba beboa ama enen no Ghana de hye dodo na no wakwanto ho nsem no aye fanya ede ama wo no. A number of countries have now come to accept if you want to travel the Ghana card to come to Ghana. The ministry wrote when the Ghana card came, wrote to the various countries, various airlines, various airports to inform them that if a Ghanaian wants to travel into Ghana and he holds the Ghana card, he should be allowed to board the flight and come home. So far, the information we are getting it in all the major airports of the world, Ghanaians holding Ghana card are being allowed to travel home on the card. Swafo abedi eche ya wahwe ne amahodo ho kitahudie eso yewra amprechum ya wonukro ya sa ya santema mpomla hye na no disem ene ekotie ye ekobi e from say rating case Ghana no mo so esi kwesi bronika ne say ultra modern library facility de amankwada wo ewo pankro no RC ne mpotemu ewo tafo pankro no abato mpesua so na busu nam so e mo ba pani a wono ana hwe nwomesua so wo tafo municipal ma me Betty Dra edin nsema tudwade abasobo eko edema eye eko impenimfo yabeda rating case of Ghana ase jumeko a almost so yasene ewo library and say akenkan say ombeboa mofra no mo akenkan akomanim ye do ma se pa na megidi say sa jumedi a wo di ye no ebeboa ama akenkan akonanim akenkan ekonanim no na adesua nso ekonanim Abuzia mami anu si ya eno tumfo atefo ahene na kodwa ahen otoso mienu esoso ede kakre soso sade a oma yeyi efe nika na obesre so se achechirefo ene nkwala sa library omde bedu dwuma no omo hweso ye na omo emaso manfaso ema pankro ne tafo man ni nyina Onyankopon na ma de paso ama ade kese se aba pankro no na mfaso a ebenya so ye bebre esan se ese kase library e pro nya de ayetu baby obi pese okokosua de o ha akenka so na makora hu ade enti abema agudie no so ate Abuzia nwachire na rating case Ghana kofa by ne pede kwanchefa woda no ma me Matilda entry so no ede we esoso rating case of Ghana NGO the first anniversary the first anniversary the Pankono School Library no Pankono LC Primary no 40 years they have been a school in existence without a library to say about yes the last of the white journal some boy yes and yes I know that bank school to me and see ko ne dey ya so da pa dey papa
Abusua weye eyera Matilda entwi ene yete nenken. Enwomesu adwumako ya won wo mema senom at the 2023 abefo kwan ya wo faso yi school edema BC nsohwetwerefo na dia babonten na ne nyina mu na abusua ebeto odwa no na chese enipa beblo se empim ahenum aduokono nwotwe ahanwotwe aduasa enkono na aba beto dwa 598,839 results na aba na ne nyina mu no wo chese bi wo ho wonom de no akam eno na Sompa kase for ye ne asante mantama senipa wono ne amansa de nkita ho de GS adwumako no yewura Henry Oseboaten adwetwe nkomo fa nsem we hu a wode nkyemu mapa de ma ye sei enna system no ni akonya wo ho no ma obia so bia betimi ahwe se basta obia sha emma ya system no emma so eya de ma wo mu obi ho ko sha abere no na ama na network system no aye program ama wo mu ti e be fra wo fo se obi anya abotre na e free ende ya kono obia betimi akohwe o so a o anya automatic placement no e be fra o so o nya abotre in selecting the school for self-placement no. Near one year school no obetumi de lay no aba resolution center. And yet force say e o se tintina o school e wo system no so. Yera Henry Oseboaten eyenkita nwode ebofo tena de GS adwumako asante mantama sefem. Yejina we suna no pen samo e papa no de besom na busuafo ne de mo asia sore na ewu kwada wo frɛ no wakon asem e wo ade ache bi adwumadie eso aseda nkoma yesem fo pani Yewura Asante Yebo Benedict Emmanuel Sego na de ekɔ television so kukua na chinchin fidie no ede ema yen meden ede na ya bo Amalivia Boga no pemene Ohini re ma me akua Yebo a esiama